To give people Потому что и это вот что. Где вы находитесь сейчас в вашем бизнесе? Потому что Россия 1 год уже официально в What year old this weekend? Где вы все в эти выходные? Happy anniversary. И вам счастливого, так скажем, счастливой годовщины. Happy anniversary. Счастливой годовщины. Do you know that right now, you are the fastest growing country in all of NHT in all of the world? Знаете ли вы, что на данный момент вы самая быстро растущая страна из всех стран, где есть NHT в данный момент? Russia. Это Россия. Это правда. China is #1. Китай номер 1. Right now. Сейчас. But in a few years, Через несколько лет I believe Russia will be #1. я верю, что Россия будет номер 1. No question. Без вопросов. No question. Most of the millionaires are in Asia. Большинство миллионеров в Азии. Right now. Сейчас. But in a few years, Но через несколько лет most of the millionaires большинство миллионеров are going to be in Russia. будут в России. No question. Без вопросов. How many bronze do we have in the room? How many bronze? Сколько в этом зале есть бронзы у нас? How many bronze? Бронзы. Bronze? You want to stand? Встаньте, Bronze? пожалуйста, бронзы. Any bronze? Есть бронзы? Perfect. Нет. Uno? One bronze. Есть один. Two bronze. Две бронзы. Two bronze. Две бронзы. Yeah. How many silvers do we have in the room? Сколько серебра в комнате, в зале? Взять свою группу от 10 дистрибьюторов To 10,000 distributors. до 10 тысяч дистрибьюторов. How many people like to have 10,000 distributors? Кто из вас хотел бы иметь 10 тысяч дистрибьюторов? Nah. How many people want to get paid while they're sleeping? Кто из вас хочет получать зарплату, пока спит? Joe Garcia tells his wife that he makes more money asleep than he does when he's awake. Все, как все, говорит своей жене, что зарабатывает больше, пока спит, чем когда вы... Never leave Russia, Но вы, может быть, никогда не уедете из России. but your business will, Но ваш бизнес пойдет дальше. because of what I'm going to share with you. Потому что из-за того, что я сейчас расскажу вам. So this is very important, what I'm going to share with you. Поэтому то, что сейчас я вам расскажу, это очень важно. If we can go to that first slide. Если можно открыть этот первый слайд. Perfect. Замечательно. Okay. Russian, Русский, English. английский. Perfect. Замечательно. The concept, the philosophy Концепция философии. of building a business and building a large organization Строительство бизнеса, строительство крупной организации is based on three things. основывается на 3 вещах. You will always be bringing people into your business. Вы всегда будете приводить людей в свой бизнес. You never stop bringing people into your business. Не переставайте приводить людей в свой бизнес. Eventually, your machine, it'll be a machine, not just you, but your machine will always be bringing people into the business. В конце концов, ваша машина, это будете не вы один, это будет целая машина, будет постоянно приводить людей в бизнес. But number two, your machine needs to keep people in the business. Но второе, вашей машине нужно удерживать людей в бизнесе. But to go to 10,000 distributors, Чтобы дойти до 10 тысяч дистрибьюторов, you need to move your people along. вам нужно move them along. You move them along, you promote them, Нужно they go up. вести свой народ с собой, продвигать его дальше. So you bring them in, То есть вы приводите их, you keep them in, вы храните их, and you move them along. и вы продвигаете их дальше. Хорошо? Да. Perfect. Замечательно. Да, Фрида? Да. Okay, next slide. Следующий слайд. Okay, what I'm going to teach you now То, чему я буду учить вас сейчас, is very, very simple. это очень просто. And it's one of the points that we have here. И это один из пунктов, который у нас есть здесь. I'm going to talk to you about the very beginning of your business. Я буду говорить вам о самом начале вашего бизнеса. What do you need to do in the very, very beginning? Что вам необходимо делать в самом начале? You're a mama. Вы мама, You have a baby. у вас есть ребенок. What do you teach your baby? Чему вы учите своего ребенка? You don't teach your baby to be an adult. Вы не учите своего ребенка быть взрослым. You teach the baby things. Вы учите ребенка детским вещам. You teach them the basic things about life. Very basic. Вы учите их основам жизни. Очень But they're основам. very, very important
простым основам, но очень важным. That you're always teaching these basic things. Очень важно будет для вас постоянно преподносить эти основы. So you're a mama. Итак, вы мама, You're a sponsor. и вы спонсор. You're going to be a leader. Вы будете лидером. When you bring in that brand new baby distributor, Когда вы воспитываете этого совершенно нового младенца-дистрибьютора, that baby distributor этот младенец-дистрибьютор needs to have three things. должен иметь три вещи. Baby distributor. Младенец-дистрибьютор. Number one, Первое. desire. Желание. Burning, burning desire. Горящее желание. Ah, is it here? Здесь? Is it here? It's in Russia. Ah, yes, right here. Right here, right? Вот он. That. The burning desire. Итак, горячее желание. See, I knew where it was. I was just checking to see if you were paying Я attention. знал, где это. Я просто проверял вас. So, burning desire. Итак, горячее желание. Desire is something you cannot teach. Желание – это то, чему вы не сможете научить. The brand new distributor that comes into the business, Совершенно новый дистрибьютор, который приходит в бизнес. if they're going to be successful long term, they've got to have that desire. Если он хочет оставаться успешным долгосрочно, у него должно быть такое желание. They say there's three things you cannot do. Говорят, есть три вещи, которые нельзя делать. Number one, you cannot put toothpaste back in the tube. Первое. Невозможно зубную пасту обратно в тюбик запихнуть. Невозможно. You can't push a rope. Невозможно толкать свою веревку. Can't push a rope. Веревку толкать невозможно. Unless you're in Moscow in February. Если только вы не в Москве, не в феврале. So, the third thing you can't teach И третье, чему вы не можете научить. is desire. Не можете научить человека A желанию. successful leader, Не можете научить желанию. someone who's going to build a group of 10,000 distributors, Успешный лидер, который хочет построить группу 10 тысяч has to дистрибьюторов, have desire. должен иметь желание. So when you're looking at that brand new person coming into the business, Поэтому, когда вы смотрите на совершенно нового человека, который обращается в бизнес, look for desire. вы смотрите в нем желание. Number two, Второе, they're going to have to go to work. они должны работать. They've got to be a hard worker. Они должны быть усердными тружениками. This is very important, the very basic stuff in the beginning. И это очень важно. Это нечто основное в самом начале. In the beginning, you need this. В начале вам это необходимо. In the end, you need И this. в конце вам это необходимо. But this is what you teach in the beginning. Но этому нужно научить с самого начала. So number one is desire. The second thing is they're going to have to go to work. Первое – желание. Второе – они должны идти на работу. But that person will not have to work for 30 years or 40 years or 50 years to achieve success. Но этому человеку не нужно работать 30 лет, 40 лет или 50 лет, чтобы It can достичь успеха. happen in 3 to 5 years. Он может достичь его в течение 3-5 лет. For a lot of you, I think you know this, but if you don't, Многие из вас, я думаю, знают это, но если вы этого не знаете, every one of NHT's millionaires got there in less than 5 years. каждый из миллионеров в NHT получил свои финансы меньше, чем за 5 лет. So what you have to do is go to work for 3 to 5 years. То есть, что необходимо делать? Это работать 3-5 лет. The third thing is teachable, И третье – это способность учиться, обучаемость. to be coachable. Быть способным тренироваться. Most of us come from traditional business before we get involved in the industry. Большинство из нас родом из традиционного бизнеса, прежде чем мы вошли в этот бизнес. Traditional business is so different И традиционный бизнес, он настолько than отличается network marketing. от It's сетевого completely маркетинга. different. Он совершенно другой. When the person comes into the business, they need to be teachable and coachable. Когда человек приходит в этот бизнес, он должен быть обучаемым, он должен быть способен тренироваться. These three characteristics are critical. И эти три характеристики критически важны. How do they approach the business? Как человек подходит к бизнесу? They do it by doing three things. Делая три вещи. Number one, this is very important. Первое, это очень важно. You want to keep the business simple. Вы хотите соблюсти бизнес простым. Keep it simple. Сохраняйте его простым. Do not complicate. Не усложняйте. If you complicate, you cannot duplicate. Если будете усложнять, вы не сможете дублицировать. Okay? If you complicate, the business will stall. Если вы будете усложнять, то бизнес остановится. Simplicity is key. Простота в этом ключ. Then you want to teach the basics, the fundamentals of the business. Также вам необходимо научить основам.
фундаменту бизнеса. The basics and the fundamentals. Фундаменту и основам бизнеса. I'm going to focus on what you need to focus on in just 1 second. И через секунду я буду сосредотачивать вас на том, на чем вам нужно сосредоточиться. The things that you need to do every single day. То, что вам нужно делать каждый отдельный день. Basic fundamentals. Основы, простые основы. If you want Если вы хотите spectacular results in your business, ярких результатов в своем бизнесе, you want to master the basics over a consistent period of time. то необходимо преподносить основы в течение продолжительного времени. Who wants to get paid while they're sleeping? Кто из вас хочет получать зарплату, пока спит? All right. Хорошо. You've got to have duplication. Вы должны иметь дубликацию. See down here, duplication? Вы видите внизу слово дубликация. How do you say duplication in Russian? Как вы говорите дубликация по-русски? Perfect. Замечательно. Perfect. Замечательно. To get 10,000 distributors, you can't do that. Для того, чтобы вам получить 10 дистрибьюторов, вы сами это 10 тысяч, вы не сможете сами сделать этого. But your team can. Но ваша команда сможет. You can't do that. Вы сами этого не сможете. But the machine can do that. Но машина сможет это сделать. So if you teach simplicity and basics, Если вы будете учить простоте и основам, you can have duplication. то вы сможете иметь дубликацию. Duplication over time will give you thousands and thousands and thousands of distributors. И дубликация через некоторое время даст вам тысячи и тысячи и тысячи новых дистрибьюторов. So that's in the beginning. И это в самом начале. Next slide. Следующий слайд. Okay. Is this Levi? No Levi. Okay. Now, the three things that you focus on when you have that brand new distributor. Итак, три вещи, на которые вы сосредотачиваетесь, когда у вас совершенно новый дистрибьютор есть. Remember, I just talked about simplicity, basics, duplication. Вы помните, я говорил сейчас о простоте, об основах, о дубликации? The desire, the work ethic, to be coachable, be teachable. О желании, о работоспособности, о способности учиться и тренироваться. In the first day, the first week, the first 30 days, the first 90 days, Первый день, первую неделю, первые 30 дней, 90 дней. you get that brand new baby distributor. Вот этот совершенно новый владелец, дистрибьютор. You have them focus on three things. Вы сосредотачиваете его внимание на трех вещах. Just three things. Лишь на трех вещах. Don't complicate. Не усложняйте. Three things. That's all they do with their brand new baby distributor. Три вещи, которые они должны делать, владельцы дистрибьютора. Have them share the product Делиться продукцией all day long. в течение всего дня. Don't even focus on selling it, share it. Даже не сосредотачиваться на продаже, но на том, чтобы делиться. If you notice that when you just demonstrate the product, the best thing is that. Если вы заметите, вот демонстрация продукции, это наилучшее. Because the results of the product will get you the sales. Потому что результаты демонстрации дадут вам и продажи. You don't have to do a lot of talking about the product. Вам не надо много говорить о продукции. Let the product do the talking. Но пусть продукция сама говорит за себя. You don't have to do this. Вам не нужно делать этого. Do this. Вот сделайте так. Okay? Let the product do the talking for you. Пусть продукция сама говорит за вас. So they share the product. Итак, рассказывайте о продукции. The second thing Второе. is they share the business. Рассказывайте о бизнесе. They share the opportunity. Рассказывайте о возможностях. They do it over and over and over again. То есть этот дистрибьютор делает это снова и снова и снова и снова. Mother of skill. Мама Of skill. Мама To навыков. master the skill. Для того, чтобы эти навыки укрепились. Repetition. Мама навыков. Do it over and over and over and over Когда вы again. снова и снова и снова это You делаете. get better at demonstrating the product, you get better at selling the product. Вы все лучше и лучше демонстрируете продукцию, лучше и лучше продаете ее. This is very important what I'm sharing with you. И это очень-очень важно, то, что я говорю вам сейчас. Because I've seen so many people come into the business Потому что я вижу так много людей, приходящих в бизнес, who think they've got a better way. которые думают, что у них все есть. They have a sales and marketing degree at a university. Они получили, может быть, какое-то образование. They ran a big business, a big company. Они руководили большим бизнесом. And they see people coming into our business that have no sales background. И они при этом видят людей, которые приходят в наш бизнес, при этом не имея прошлого вообще торговли никакого. Who become millionaires. И они которые становятся миллионерами. And they think they may have a better way. И они начинают думать, что они стараются лучше. What is so important Но очень важно,
is that you just share these three things. Вам просто делиться этими тремя вещами. Share the product, Рассказать о продукции, share the business, рассказать о бизнесе and you promote the next big event. и продвигать следующее большое событие. This is a big event. Вот это вот большое событие. Rostov. Ростов. Rostov? Okay. Хорошо. Rostov has an event every month. В Ростове проходит событие каждый месяц. Yes. Да. You need to be promoting your next big event in your area. И вам нужно продвигать следующее большое событие в вашей территории. And your next big event that we've got, like this one today. И следующее большое событие, как у нас сегодня с вами здесь. Russia has another big event that we're announcing tomorrow. В России произойдет большое завтра событие, которое будет объявлено завтра. How many of you liked going to Egypt? How was Egypt, Dina? Как Лена была в Египте? Классно? Кто из вас хотел бы побывать How в was Египте? Las Vegas? Как Лас-Вегас? Cyprus? Кипр? Yeah. Okay. Хорошо. We have an even bigger one that we're going to announce tomorrow. Завтра мы объявим еще более крупно. We've got several big events that we're going to be announcing tomorrow Завтра будет объявлено несколько крупных and событий. in January. In January. В январе. In 3 months. Через 3 месяца. You see. So the three things. Итак, 3 вещи. Do you need that? No, it's okay. Ладно. Excuse us. Sorry. Brazil. Photograph. Yeah. So, in the beginning, your brand new distributor. Итак, вначале ваш совершенно новый дистрибьютор They share the product. делится продукцией, They share the opportunity. делится возможностью And they promote the next big event. и продвигает следующее крупное событие. That's all you do with a brand new baby distributor. Вот все, что вы делаете с совершенно новым новичком-дистрибьютором. Now, how do you get to 10,000? И как достичь 10 тысяч? Click. Следующий. The three things to focus on 3 вещи, на которых нужно сосредоточиться, to get to 10,000 distributors. чтобы добиться 10 тысяч дистрибьюторов. Number one is the system. Первое – это система. You need to have a system to have your business flow and grow and move to the next level. Вам нужна система, чтобы ваш бизнес рос и переходил на следующий уровень. There's no way that you can sponsor 10,000 people. Well, you could if you're Joe Garcia. Вы не сможете спонсировать таким способом 10 тысяч. Нет, вы сможете, конечно, если вы Джо Гарси. But if you want to build a big organization, you have to have a system to move the people. Но если вы хотите построить более крупную организацию, у вас должна быть система, чтобы строить людей. You take a look at all of the great military giants like Caesar, Alexander the Great, Genghis Khan. Посмотрите на всех великанов, гигантов в военном деле, как Александр Македонский. Tens of thousands of people in their army, tens of thousands of men and women in their armies. Десятки тысяч людей, мужчин и женщин в их армии. They had a system. У них была система. The great corporations that we have in the world today, great companies have a system. Великие корпорации сегодня в мире имеют систему. You need to have a system. Вы должны иметь систему. The second thing is leadership. Второе, сказательно, этих 3 пунктов, это лидеры. You need to have leaders in your organization. Вам необходимы лидеры в вашей организации. And I'm going to talk to you about how you bring people into the business that become leaders here very shortly. И я расскажу вам о том, как поднимать людей лидеров в бизнесе. But you need to focus on leaders. Но вам нужно сосредоточиться на We лидерах. have tremendous leaders here in Russia. Здесь в России у нас потрясающие There лидеры. are some great leaders right here in this front Здесь row. великолепные лидеры на первом ряду. You cannot build an organization without leadership. И вы не сможете построить организацию без лидеров. For you to get an army, you don't need to recruit an army. Для того, чтобы у вас была армия, вам не нужно подписывать армию. Recruit the generals. Подпишите генералов. The generals will get you the army. А генералы принесут вам и армию. You get the best, they get you the rest. А возьмите лучшее, они принесут вам остальное. So, you've got to have the system, Вам должна быть система, you've got to have the leadership, у вас должно быть лидерство. and this is what you focus on И на этом вы to сосредотачиваетесь get to the next level. для того, чтобы добраться до следующего The уровня. third thing, which is so important, Третье, что очень-очень важно, is new business. это новый бизнес. You always got to be focusing on new customers, and new prospects, and new business. Вы всегда должны быть сосредоточены на новых клиентах, на новых приглашенных, на новом бизнесе. You want to be doing it, your people want to be doing it. Вы захотите это делать, и люди захотят это делать.
Okay, so these three things are absolutely critical. Итак, эти три пункта абсолютно критично важны. Okay, here's the system. И вот она система. Now, the system Система evolves around three things: крутится вокруг трех пунктов. tools, Инструменты, events, события and recognition. и признание. So when you're building your organization, И когда вы созидаете свою организацию, remember in the very beginning, you talked with your little baby, brand new distributor who got started. вы помните, в самом начале разговаривали с совершенно новым дистрибьютором, They share the product. делиться и рассказывать о They продукте, share the opportunity. рассказывать о возможностях And they promote the next big event. и продвигать следующие крупные события. But you've got to provide with your system as a leader. Но в своей системе, как лидеру, вам нужно обеспечить. The system evolves around these three things. Система вся крутится вокруг этих трех вещей. If you want to have a healthy body, if you want to have a good body, Если вы хотите иметь здоровое тело, хорошее тело, you want to be healthy. вы хотите быть здоровыми, Three things: есть три вещи. rest, Отдых, exercise, упражнения nutrition. и питание. Get a strong body. И тогда ваше тело будет сильным. Okay? Хорошо. If you want to have a strong business, Если вы хотите иметь сильный бизнес, you need to provide for your people вам нужно обеспечить своих людей tools, инструментами, events, событиями recognition. и признанием. Now, what are some of the tools that we use to build a business? Вот что за некоторые инструменты, которые мы используем? What's a tool? Share with me one of the tools. Скажите мне хотя бы один инструмент. Какие инструменты у нас есть? Интернет. Internet. Internet, absolutely. Абсолютно. Okay, website. Веб-сайт. NHT website, naturescare.com. NHT website, naturescare.com. Joe Garcia's STEAMteam.ca. Joe Garcia, Team. Steam Team. Anybody see Steam Team? Кто-нибудь Joe Garcia's? видел Steam Team? That is a tool. So the website, the internet is a tool. То есть веб-сайт. What's another tool? Что еще? The product's a tool. Perfect. Great tool. Инструмент, великолепный инструмент. Another tool. Еще инструмент. Teaching. Teaching. Обучение. Yeah, a tool. Tool to build a business. Инструмент, чтобы строить бизнес. If you're building a house, Если вы строите дом, the product, pictures, pictures, videos, yes, видео, yes, фотографии, brochures, phone. The phone is a tool. телефон — это инструмент. You know what one of your biggest tools is? Знаете, один из крупнейших инструментов ваших Your sponsor. — это ваш спонсор. Your sponsor is a tool. И ваш спонсор — это инструмент. Your upline is a tool. И ваша верхняя линия — это инструмент. Your team is a tool. These Ваша are all команда — tools это to build инструмент. your Это business. все ваши инструменты для строительства бизнеса. If you're a carpenter and you're building a house, Если вы плотник и вы строите дом, you need to have tools to build your house. вам нужны инструменты, чтобы строить дом. So you got to make sure that you provide the tools for your people. И вам нужно проверить и убедиться, что вы даете инструменты своим людям. Number 2 is the events. Второе — это события. The events are key. События — это ключ. This is how you keep people in, Вот таким образом вы сохраняете людей, and this is how you move them along. и таким образом вы продвигаете их дальше. One of the best things with these big events, Наилучшее, связанное с этими событиями, not just today, but tomorrow. не только сегодня, но и завтра. Look how teachable. Смотрите, насколько они способны учиться. Front row. Rostov leaders. Лидеры Ростова. Slava and Nazda. Look at this. Front row. Take Слава notes. Надя, смотрите, они все записывают. Unbelievable. Вообще невероятно. Beautiful. The events События. provide belief. Обеспечьте убеждение. Belief is so important to release your people. Обеспечьте веру. Вера, она так важна So they go out and they build and they sponsor. для освобождения людей, чтобы они They stay in the business and they move along. чтобы они оставались в бизнесе, чтобы они двигались дальше. It helps belief at the big events. И вот эта вот вера в большие события помогает. Belief in the industry. Вера в индустрию саму. Belief in the company. Вера в компанию. A lot of people who weren't quite sure about the product get to come to the events and hear from the Noni guys. Многие люди, которые, может быть, не уверены в продукции, приходят на события и слышат знающего. Tomorrow we have the Noni people here. Завтра у нас будут люди The formulators for Noni are here tomorrow. из компании Noni. Noni. Да.
Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. So, it's and the product. И продукция. Some people need to have belief about the compensation plan. Некоторым людям нужна вера в план компенсационный. Someone's in the business for just a few weeks, a few months. Некоторые в бизнесе всего лишь несколько недель. They don't think that there's big money being made. И они не думают, что здесь зарабатываются большие деньги. Because maybe they come from a remote area in Russia. Потому что, может быть, они оттуда из отдаленной местности в России. And they haven't seen any big incomes or big checks or big distributors. И они не видели больших доходов, чеков, большого количества дистрибьюторов. But they come to the event and they see the millionaires. Но когда они приходят на события, они видят миллионеров. So it helps them with the belief in the compensation То есть plan. вот это помогает им поверить в компенсационный план. But also belief on the team. Но также вера в команду. You need to have belief on your team and your organization. Вам нужна вера в команду, в организацию. The most important thing is belief in yourself. Самое важное – это вера в себя. These events are powerful. Эти события сильные. You may not need it, but your people need it. Может быть, вам они не нужны, но вашим людям они нужны. You may think you don't need it, Может быть, вы думаете, что они вам не нужны, but you really do. но на самом деле они нужны. I'll talk about that in a second, and it's very important. И я буду говорить об этом через секунду, это очень важно. But the third one is the recognition. Но третье – это признание. You know, NHT started 9 years ago, НХТ началось 9 лет назад. and we didn't have much of a recognition program. И у нас не так было много признания, программ по признанию. But today, I believe we have one of the best recognition programs in the industry. Но сегодня я верю, что у нас одни из самых наилучших программ по признанию во всей этой деятельности. What is very interesting, this is very interesting, what I'm going to share with you. И что очень интересно, я вам расскажу. The biggest companies in the industry today Самые большие компании в этой индустрии сегодня, that have been around 30 years, 40 years, 50 years, которые в ней уже 30, 40, 50 лет, Amway, Amway, Avon, Айва, Mary Kay, Mary Kay, Tupperware. топовые, These companies have been around 40, 50, and 60 years. они в этом уже 40, 50, 60 лет. They don't have a very strong compensation plan. У них не очень сильный компенсационный план. They pay about half of what we pay, Они платят примерно половину того, что мы платим. but they've got the best recognition programs. Но у них лучшие программы по признанию. They say recognition И они говорят, признание is what little babies cry for, – это то, о чем малыши плачут. and what big men will die for. И за что большие люди умрут. People will sometimes do more for recognition than just about anything else. Люди иногда за признание сделают больше, чем за что-либо еще. And I believe we now have just about the best recognition program in the industry. И я верю, что сейчас у нас одна из наилучших программ по признанию во всей индустрии. Linda Padilla had a lot to do with that. И Линда Падия очень много сделала в этом отношении. You're going to see more about our recognition program tomorrow. И завтра вы будете видеть больше ее программ по признанию. More about our incentives and promotions. Больше о продвижении, больше о промоушенах. If you liked Egypt, Если вам понравился Египет, if you like Las Vegas, если вам понравился Лас-Вегас, Frida loved Las Vegas. Фариде понравился Лас-Вегас. Frida was so much fun in Las Vegas. Фариде столько было Kalina, веселья в where's Лас-Вегасе. Kalina? Yeah, Las Vegas Да, queen. Лас-Вегас, замечательно. Yeah, yeah. If you like Las Vegas, Если вам понравился Лас-Вегас, you're gonna. If you like Cyprus, если вам понравился you're gonna love what you're gonna hear tomorrow and what we're gonna announce in January. то вам понравится то, что вы услышите завтра, и то, что мы объявим. NHT NHT is going to take you around the world. поведет вас по всему миру. How many people like to travel around the world? Кто из вас хотел эту проект по всему миру? Yeah, travel around the world, Путешествуйте по всему миру. and NHT will pay for it. Путешествуйте, а NHT заплатит за That's это. part of the recognition plan Это часть плана признания and part of the events. и часть событий. And the tools, another big tool that we didn't mention, И еще один большой инструмент, который мы не упомянули, is the meetings. это собрание. The meetings. The meetings are another tool to build your business. Встречи это еще один большой инструмент для создания бизнеса. This is the system. Those three things, tools, events, and recognition, are the pillars to your business. Эта система, инструменты, события и признание являются столпами вашей Your системы. business is centered around those three things. Ваш бизнес крутится вокруг этих 3 пунктов. Next one. Следующий. Okay. This is watch out for
for management mode. Обращайте внимание на настроение руководства. In English in America, we say management, if you get into management, it will take you out of the business. В Америке мы говорим так: если вы отправитесь в менеджмент, он выведет вас из бизнеса. If you go into management, Если вы отправитесь в менеджмент, that means you stop sharing the product. по-русски в управление, это значит, что вы перестанете сами делиться, рассказывать о продукции. You stop talking about the business. Вы перестанете говорить о бизнесе. If you go into management, that means you're not sharing the product, you're not talking about the opportunity. Если вы отправитесь лишь в руководство, значит, вы не будете рассказывать о продукции, не будете говорить о возможностях. And you're not promoting events. И вы не будете продвигать события. That is management. Это есть руководство или управление. That means you're managing your business. Это значит, что вы управляете своим бизнесом. If you want to drive your business Если вы хотите, чтобы ваш бизнес to the next level, шел на следующий уровень, share more product, рассказывайте о продукции, share more opportunities, рассказывайте больше о возможностях share the product more, share the opportunity more. и рассказывайте больше о возможностях и о продукции. Drive your business. Ведите свой бизнес. Management, if you stop selling, you stop sharing the product, you stop building the business, stop sharing the opportunity, that is management. Управление. Если вы перестанете рассказывать о продукции. Correction? Do you want me to do it in Russian? Yeah? Manage mood? Okay. Okay, it's a good point. I say this. Это хороший момент, я скажу. Yeah. This is good. Management. Менеджмент. Do not manage your business, drive your business. Я хочу сказать так вам, объяснить. Не управляйте своим бизнесом, ведите свой бизнес. Да? Drive your business means you're sharing the product, you're sharing the opportunity. Это значит, вы рассказываете о продукции и рассказываете о возможностях. If you manage your business, Если вы управляете своим бизнесом, that means you stopped sharing the product, you stopped sharing the opportunity. это значит, вы перестали делиться, рассказывать о продукции и о возможностях. Да? Да. Да? Да. Спасибо. Okay, number 2. Итак, второе. Next one. Следующее. Personal development. Личное развитие. Joe Garcia, Джо Гарсия. Garth Wright. Гарт Райт. What did you think of their presentation? Что вы думаете? What do you think? What was the presentation like? What did you think? Какая была презентация, как вы думаете? Good? Хорошая. So, Joe talked very much about personal development and personal growth. Джо много говорил о личном развитии, о личном росте. This is one of the most important things that you can do for yourself to get to 10,000 distributors and beyond. Это одна из важнейших вещей, которые вы должны делать, чтобы вам достичь 10 тысяч дистрибьюторов и больше. This is working on yourself, Работать над собой. the books you read, Книги, которые вы читаете, the things that you listen to, то, что вы слушаете, what you watch, то, что вы смотрите, and who you surround yourself with и кем вы окружаете себя. will determine who you are Определить то, кем вы являетесь, and who you become. и кем вы будете. I did not know this a few years ago. А я этого не знал вплоть до лишь нескольких лет назад. When I got started off in the industry 22 years ago, Когда я начал работать в этой индустрии 22 года назад, my mentor, my coach, мой тренер asked me, what do I listen to? What do I listen to? What tapes? What videotapes or audio tapes? Что я слушаю? Какие видеокассеты? Какие аудиокассеты? And I said, yeah, the cassettes. Back then, we had audio tapes. Тогда у нас были аудиокассеты. Yeah, we didn't have CDs and У DVDs. нас не было компакт-дисков, не было DVD. I got involved in the business before Olga from Rostov was born. Я вовлекся в бизнес, прежде чем Ольга из Ростова родилась. Yeah, it was 22 years ago. 22 года назад. So what we had was audio tapes. У нас были аудиокассеты. So my mentor asked me, what do I listen to? И мой наставник спросил меня, тренер, что я слушаю? And I said, Michael Jackson and Madonna. И я сказал, Майкла Джексона и Мадонна. So he took those tapes Он взял эти кассеты and he threw them away. и выбросил их. And he gave me a tape И он дал мне кассету by Jim Rohn. от Джима Роли. Jim Rohn. Jim Rohn.
жива. Then he gave me another one of Brian Tracy, И потом дал другую от Брайана Трейси Deepak Chopra, Anthony Robbins, и Энтони Робертс. Earl Nightingale. So these are the things I started to listen to. Вот эти вещи я начал слушать. But the things that I started to read, Но что я стал читать? like the books I started to read, И книги, которые я начал читать. like Think and Grow Rich. Например, «Думай и победи». Who has read Think and Grow Rich? Кто из вас читал «Думай и победи»? That was the first book I ever read. Это первая была книга, которую я когда-либо прочитал. So that changed my thought process. Это изменило все мой ход мыслей. The things that I was watching, То, что я смотрел, the things that I was listening to, то, что я слушал, the things that I was reading, то, что я and who I читал, surrounded myself и with, то, кем я окружался, I realized over time would determine who I was and who I would become. я понял, что все это определяет, кем я являюсь и кем я буду. Here's a big one. И вот большой пункт. Is your mentorship. Выступайте в роли Who is your mentor? наставника. Кто у вас ваш наставник? Okay. How many people in here have a mentor, a coach? У кого из вас есть наставник или тренер? You know who your mentor is. Вы знаете своего тренера. It is so important when you bring in that brand new person that they have a mentor and a coach. Это очень важно приводить совершенно нового человека к наставнику, к тренеру, чтобы у них был тренер. If you want to get to 10,000 distributors and 20,000 distributors, Если вы хотите получить 10 тысяч дистрибьюторов или 20 тысяч дистрибьюторов, personal growth is critical. Личный рост – это критически важно. Next slide. Следующее. The system. Система. Okay. One of the biggest ways that you can get out of the business, Один из крупнейших способов вам выйти из бизнеса, one of the things that will take you out of the business, один из пунктов, который выведет вас из бизнеса, is when you get unplugged. это когда вы выйдете из связи. You have to remain plugged into the system. Вам нужно оставаться на связи, в системе. That means you need to be going to all the events. Это значит, что вам нужно бывать на всех событиях. You got to be using the tools. Вы должны использовать инструменты. You want to be promoting the recognition program. И вам нужно продвигать программу по признанию. If you have somebody in your business Если у вас есть кто-то в вашем бизнесе, that seems to be a little off track, кто кажется немножко сошел с колеи, they're probably unplugged to the system. They're not in the system. то, наверное, он не на связи с системой, он вне They're системы. not going to the events. Он не ходит на They're события, not going to the meetings. не ходит на встречи, They're not using the tools. не использует They're инструменты, not promoting the recognition program. не продвигает программу по признанию. This is very basic stuff. Это очень весьма такое нечто основное. Okay, the next slide. Следующий слайд. Finding and developing leaders. Поиск и развитие лидеров. You're going to have leaders in your organization. If you're going to have 10,000 distributors, У вас будут лидеры в вашей организации. Вы хотите 10 тысяч дистрибьюторов. you're going to have leadership. Для этого вам нужны лидеры, лидерство. What is really incredible is that you may not sponsor those leaders. И что может быть весьма невероятным? Что может быть не вы будете спонсорами этих лидеров? Your leaders may show up in your organization. Ваши лидеры могут появиться в вашей организации. That is what's so beautiful about a binary system. И в этом и есть прелесть бинарной системы. You may not sponsor that leader Может быть, вы не спонсируете этого лидера or answer the phone. или отвечаете на телефон. Yeah. So you may not sponsor that person that becomes a leader, Может быть, не вы спонсировали этого человека, который стал лидером, but they may show up in your organization. но он может появиться в вашей организации. If you're going to have 10,000 distributors in your group, Если вы хотите получить 10 тысяч дистрибьюторов, you're going to need to have leaders in your organization. им понадобятся лидеры в вашей организации. How do you find a leader? Как найти лидеров? You either find one Хотите найти лидера? or you develop one. Или хотите развить лидера? You find one Находите одного? or you develop one. Или развивайте одного? I'll give you an example. Я приведу вам пример. Joe Garcia, Джо Гарсия. 16 years ago, 16 лет назад. 17 years ago, Уже 17 лет. I found Joe Garcia, but he was not a leader Я нашел Джо Гарсия, но он не был лидером. on the outside, Снаружи где-то. but on the inside he was. Но внутри он был лидером. When I met Joe Garcia, Когда я видел Джо Гарсия, he couldn't give a presentation. он не мог давать презентации. He was afraid to do a product presentation. Он боялся делать презентацию продукции. He couldn't give a business presentation. Он не мог сделать презентацию по бизнесу. He was very terrified to even give a testimonial. Он боялся рассказывать свои свидетельства.
On the outside, he did not seem like a leader Снаружи он не выглядел как лидер 17 years ago. 17 лет назад. But on the inside, he was. Но внутри он был таковым. Joe Garcia had 3 things. У Джо Гарсии были его 3 вещи. Huge desire to succeed. Великое желание к успеху, Very hard worker. очень великое трудолюбие And he was very teachable. и способность учиться. He was always working on himself. Он всегда работал над собой. That is a leader that you develop. Это лидер, которого тебе надо развивать. One of the greatest leaders that we have here in Russia in NHT is right here. И один из величайших лидеров NHT в России, это вот здесь. Slava Ananda. Слава и Надежда. Addition. They had no experience in our industry. У них не было опыта в нашей индустрии. But what powerful leaders they became. Но какими сильными лидерами они стали. Tomorrow, for a lot of you, you're going to meet a lady from China. Завтра многие из вас встретятся с женщиной из Китая. She's not a millionaire. Она не миллионер. She's a multi-millionaire. Она мультимиллионер. Her name is Molly. Ее зовут Молли. Molly. Yeah. She's never been involved in our industry. Она не была вовлечена в нашу индустрию раньше. Here's somebody who was developed. Но здесь вы увидите человека, который был развит. So you either develop them, То есть, либо вы развиваете лидеров, or you find them. или находите их. Where do you find them? Где их найти? They're out there. Они повсюду. Elena, we found. Елену вы нашли. Garth Wright, I found. Гарта Райта я нашел. Those are leaders that you find. Это лидеры, которых вы находите. So you either develop them, Либо вы развиваете их, or you find them. или находите их. One of my top leaders in Western Europe, in Italy, is sitting in the front row. Один из